Good. So last class we were discussing splitting structure. We discussed activity dependent planning. Activity dependent planning. So in case of activity dependent planning, how do we plan input planning? We'll have, in whether it is activity dependent or activity independent, we'll have input planning and output planning. How do we plan in input planning in case of activity dependent? Ela plan chestam? Yeah, KP06 ఏమేమి ఉంటాయి ఇన్పుట్ ప్లానింగ్లో? కాస్ట్ సెంటర్కి కాస్ట్ ఎలిమెంట్, యాక్టివిటీ టైప్. ఈచ్ కాస్ట్ సెంటర్లో, ఫర్ ఈచ్ కాస్ట్ సెంటర్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ and what is the activity type and what is the expenditure, plan expenditure. That is activity dependent. And output planning, nothing. Whether it is activity dependent or activity independent, output planning is same. Okay. So for each cost center, what is the activity type, output? Okay, how many hours? That is output planning. Gurtunda? Okay. In case of activity independent planning, how do we plan input planning? In KP06, for each cost center, cost element. Okay. We don't give any activity type. So, for example, let us again discuss this. For one cost center, how did we plan? We planned salaries, bonus, PF, gratuity, depreciation, repairs. This is 1,20,000. This is 12,000, right? 6,000, 6,000, 1,200, 60,000, 30,000. Okay. But when we planned this, we have given activity type. Salaries is related to labor activity type. Okay. Bonus is related to labor activity type. PF is related to, okay, and gratuity is related to activity type, and we are given this in case of input planning. And output planning, in output planning we planned labor 24,400, right? And machine 1,200. This is what we planned. So when we plan this, now we need to find out the price. So when we find the price will get calculated based on the labor expenditure divided by labor expenses. What are labor expenses? These are all the labor expenses divided by labor hours. Okay. So price, labor price is plus divided by this is the labor price. And machine, $60,000 plus 30,000 divided by 1,200. So machine cost like why it is not considering all this expenditure?
Based on the activity type, we have given in input planning, we have given the activity type, for which activity type this expenditure belongs to, that we have specified in input planning. Okay, based on that, system will take the expenditure for calculating the price. Okay, so that is activity dependent planning, but we don't use this activity dependent planning. Though we get the correct price, we don't use this in real time. Okay, we use activity independent planning only. So in activity independent planning, we do the input planning. For example, all this same, assume that it is same, but we don't give the activity type. We don't give activity type for input planning, and we plan output planning. KP26 ఇదంతా నోట్ చేసుకుంది అండి మొత్తం. ఓకే, అండ్ when we calculate the price, labor, how it will take? Total expenditure by number of no labor hours. labor cost. What is the labor cost? All this, okay, divided by 2, labor cost. అర్థమైందా? So we do the splitting, right? Okay, total cost will be total cost will be distributed to 2 activity types equally. Okay, and what are the labor hours? This is 2400 and this is 1200. And what is the price? This expenditure divided by labor hours, 93. Okay, so this is how it will calculate activity independent planning. We use activity independent planning, but if you see the price, there is a difference. Though we planned same cost, same input planning, same output planning, in case of activity dependent planning we are getting correct price, but in case of activity independent planning we are not getting correct price. But we use activity independent planning only with the help of splitting structure. Okay, we are going to use the splitting structure. In splitting structure, what we are going to do is, in splitting structure we are going to specify one splitting structure. For example, RS. Okay, this RS, in this RS I am going to specify the cost element. I am going to link the cost element, each cost element and activity type. For example, salaries, labor. This is configuration, one time activity only, okay. Salaries is related to labor, and bonus, labor. Labor, machine. This I will specify in the configuration, and this RS I will assign it to our cost centers. Okay, I will assign it to my cost center. Okay, అర్థమవుతుందా? This is configuration, one time activity. First time I will do, next time every time I don't need to plan for each cost element and activity type. Okay, so now when I do the price, when I calculate the price, how system will calculate the price? What is the expenditure now? Labor expenditure. With the help of splitting structure, RS assign చేశాను ఈ కాస్ట్ సెంటర్ కి. Now I will do the price calculation. ఎంత లేబర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వస్తుంది? Total cost related to labor. What is the total cost related to labor? Salaries, bonus, leave of This.
అర్థమవుతుందా? సో ఇంతకుముందు ఎంత వచ్చిందండి? 1,11,600 వచ్చింది. ఓకే, లేబర్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఈ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అసైన్ చేస్తే 1,33,200 వస్తుంది. ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ అసైనింగ్ ది స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ టు మై కాస్ట్ సెంటర్. సో ఈ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఆల్రెడీ నేను అసైన్ చేశాను కాస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్టివిటీ టైప్. ఓకే, రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ టైప్ అసైన్ చేసి పెట్టాను నేను. సో ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ఐ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ద యాక్టివిటీ టైప్. ఓకే, ఐ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ద యాక్టివిటీ టైప్. సో మిషన్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 60,000 ప్లస్ 30,000. ఓకే, డిప్రియేషన్ మిషన్ ఈ రెండే అసైన్ చేశాను నేను. ఓకే, అండ్ లేబర్ అవర్స్ 2,400, 1,200 అండ్ ప్రైస్. So even with the help of activity independent planning we will get the same price like in activity dependent planning. ఇక్కడైతే ఎంత ప్రైస్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రైస్ వస్తుంది with the help of splitting structure. Splitting structure అనేది configuration. We will do one time. This is one time activity only. Okay, we will just create one splitting structure and assign it to all cost centers. Okay, so this is activity independent planning with splitting structure. For example, I have another activity type here, cleaning. Okay, so for example cleaning 3,600 hours, cleaning 3,600 hours, okay, per year. Now the cost is same, but we have paid salaries, bonus, PF, gratuity to cleaning activity also. So cleaning activity, labor activity for other, and cleaning only for, we have one department, cleaning అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఆ క్లీనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా మనం సాలరీస్ పే చేసాం. ఓకే, సో ఈ సాలరీస్ ఈ 1,20,000 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లేబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లీనింగ్. ఓకే, లేబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లీనింగ్. అర్థమవుతుందా? And bonus related to labor as well as cleaning, PF related to labor and cleaning, gratuity also. But depreciation, repairs, this is related to only machine. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్లో we will assign both. స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్లో here we will assign salaries, this is related to labor plus cleaning. This also related to labor plus cleaning. This also related to labor plus cleaning. This is also. Okay. And ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది ఇది? లేబర్కి ఎంత కాస్ట్ ఇస్తుంది? 1,20,000 కదా సాలరీస్. 1,20,000 అయితే లేబర్ యాక్టివిటీ టైప్కి ఎంత ఇస్తుంది, క్లీనింగ్ యాక్టివిటీ టైప్కి ఎంత ఇస్తుంది? వీ నీడ్ టు గివ్ దస్ బేస్. ఏ బేస్ మీద స్ప్లిట్ చేయాలి? ఓకే, ఏ బేస్ మీద స్ప్లిట్ చేయాలి? సో హియర్ వి గివ్ యాక్టివిటీ క్వాంటిటీ. యాక్టివిటీ క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ క్వాంటిటీ హియర్? లేబర్ 2,400, cleaning 3,600. So how much should go to labor, how much should go to cleaning here? Okay, so here let's see salaries. Okay, first let us take salaries. How much should come to labor? 1,20,000 divided by 2,400 plus 3,600. yeah, divided by 2,400 plus 3,600 into 2,400. 48,000 will go to labor, and same formula even for, but here 3,600, 72,000 will come to cleaning. ఓకే, సో అదే యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్లో అనుకోండి, ఎలా చేయాలి ప్లానింగ్? యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్లో ఎలా చేయాలి ప్లానింగ్? సపరేట్గా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సపోజ్ సాలరీస్ అనుకోండి, సాలరీస్ లేబర్ 48,000, సాలరీస్ క్లీనింగ్ 72,000 సపరేట్గా ఇవ్వాలి. సో అజ్యూమ్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 100 కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ 10 యాక్టివిటీ టైప్స్ అలా ఉంటే, సో
ఎంత డెప్త్గా ప్లానింగ్ చేయాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ రియల్ టైం. అందుకని విల్ గో విత్ ద స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ మే నాట్ బి కరెక్ట్ ఫిగర్. లేబర్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్టివిటీ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇట్ మే నాట్ బి కరెక్ట్ ఫిగర్ బట్ విల్ గెట్ అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్. ఓకే, సో this is how it will splitting structure. Okay, so let us note down, create a splitting structure, define splitting structure. Define splitting structure. Okay, yes, transaction code. AMG controlling, you have the path in your material, page number 92. Just note down the transaction code. Okay, yes, define splitting structure. Okay, we are defining the splitting structure. So first we need to define splitting rule. Splitting rule is nothing but on what basis it has to split. Okay, so splitting rule note down. Splitting rules, new entries. New entries. New entries. RE1 labor and cleaning. ఇది బేస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లేబర్ అండ్ క్లీనింగ్, ఒక కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టూ యాక్టివిటీ టైప్స్. ఓకే, లేబర్ అండ్ క్లీనింగ్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్ప్లిట్ ద కాస్ట్ method, splitting method. Okay, so here 12 means activity quantity and capacity. In input planning we have the capacity also. Output planning, in output planning we have the capacity. So based on the capacity or equivalent numbers for each output planning we need to give the equivalent numbers. Okay, so normally we use activity quantity only. Give 12, splitting method is 12 activity quantity. RE2 machine. This is not required because we have only one activity type.
but just let us keep this. సో మనకి మిషన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఉందనుకోండి, జస్ట్ వీ కెన్ అసైన్ దిస్ ఆల్సో. మిషన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యాక్టివిటీ టైప్స్, ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ కెన్ అసైన్ ద సేమ్. జస్ట్ సేవ్ ఇట్. Now splitting rule define చేసాం. Now we need to create splitting structure and give this as the base and assign this splitting structure to cost centers. Okay, go to splitting structure, double click on splitting structure, new entries, splitting structure RS, splitting structure RECO, splitting structure RECO. Select the splitting structure, click on assignments, new entries, assignment number 1, labor and cleaning cost, rule on what basis it has to split. If we have labor and cleaning cost, on what basis it has to split? We have our rule. Okay, RE1. Assignment 2, machine cost, RE2. Okay, save. So labor and cleaning cost we are specifying RE1. RE1 అంటే ఏంటి? Based on the activity type it has to split. Whatever cost that is related to labor and cleaning cost, that cost has to be splitted on the basis of activity type. అది స్పెసిఫై చేసాం. ఇక్కడ కూడా మిషన్ కాస్ట్ కూడా అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు హౌ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై దట్ దిస్ ఈజ్ ద లేబర్ కాస్ట్, లేబర్ అండ్ క్లీనింగ్ కాస్ట్. వీ నీడ్ టు అసైన్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ అసైన్మెంట్ 1, select assignment 1, click on selection for assignment, click on selection for assignment, click on selection for assignments, new entries. So ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాలి. వాట్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ఈస్ వాట్ ఆర్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు లేబర్ అండ్ క్లీనింగ్. కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ లేబర్ అండ్ క్లీనింగ్ కాస్ట్కి రిలేటెడ్ అండ్ ఏ యాక్టివిటీ టైప్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై హియర్. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ టు వీ కెనాట్ గివ్ నార్మల్లీ, ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటాయి జిఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే, వీ కెనాట్ గివ్. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఈస్ వీ విల్ క్రియేట్ వన్ గ్రూప్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే,
So this is what we discussed in cost element groups. Cost element groups, we use it for reporting and also for configuration purpose. Cost element groups, we also use it for configuration purpose. So configuration purpose ante idi, we are using it for configuration purpose. Okay, so then from 2 years andi I can give from 2, but here I may not have all cost elements, all labor cost elements in one place. Okay, so in between I may have different cost elements, right? So that is the reason I cannot give from 2. So what I will do, I will create a group and assign it here. So cost element group, what is the transaction code to create group? KAH1. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడనే క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట మనం. You can go KAH1 and create and assign it here, or you can directly create here. Okay, so I will create one group. So let's say cost CE underscore labor, CE underscore labor. Okay, cost element group name, this is cost element group name. But under this group I need to have all cost elements. Okay, CE underscore labor, go to extras, create group. Extras, create group. Okay, this is KH1, ఇది KH1 అండి. Give the text labor cost element group. Okay, labor cost element group, assign the cost elements, AA cost elements, insert cost elements. Assign the cost elements. See, మనం డైరెక్ట్గా 1 to 12 ఇచ్చామనుకోండి, సారీ 1 to 12 ఇచ్చామనుకోండి, మధ్యలో మనకి స్టేషనరీ ఉంది, ఓకే, రెంట్ ఉంది, స్టేషనరీ ఉంది, అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. ఎందుకని వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ టు లేబర్. ఓకే, 4 all zeros. నెక్స్ట్ 4, 10, 11, 12, 10 నుంచి 12. Okay, salaries, bonus, PF, gratuity, all these are related to labor and cleaning. Okay, labor related. Okay, save it. Assign the cost elements, save it. Assign cost elements, save it. Save it. Back. సో ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్లో ఉన్న కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంతా ఏ యాక్టివిటీ టైప్కి వెళ్ళాలి? ఏ యాక్టివిటీ టైప్స్కి వెళ్ళాలి? లేబర్ అండ్ క్లీనింగ్, 2 కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఇది వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్ దీస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ related to labor and cleaning for both. Okay, on what basis it has to split? Already ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసాం, స్ప్లిటింగ్ రూల్లో స్పెసిఫై చేసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ నోట్ డౌన్,
సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ టైప్ అగైన్ యూ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ లేబర్ టు క్లీనింగ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, లేబర్ టు క్లీనింగ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మధ్యలో లేబర్ ఎంత, సో లేబర్ టు క్లీనింగ్ అని ఇవ్వాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఫ్రమ్ టు ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ గ్రూప్ అగైన్, యాక్టివిటీ టైప్ గ్రూప్. ఓకే, లేబర్ ప్లస్ గ్రూప్ క్లీనింగ్ ఎల్ ప్లస్ సి. లేబర్ ప్లస్ క్లీనింగ్. ఓకే, extras create group, extras create group, I think we cannot give plus. L underscore C, we cannot give plus ఇవ్వకూడదు, L underscore C. Labor and cleaning, I will give labor and cleaning. Okay. Okay, labor and cleaning, activity type. So, activity type labor cleaning. Okay, these two are one group. Okay, these two are one group. Save it, back. We have some bug in system. Okay, save it, back. అది ఆల్రెడీ ఉంటుందని ఇక్కడ కనిపించదు, ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద ఎర్రర్ అండ్ గో బ్యాక్. వస్తుంది అన్నమాట, అక్కడ ఫస్ట్ కనిపించదు. ఓకే, ఎస్కేప్ కొడితే కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ. సో లెట్ us see అగైన్ ఏం చేసామండి మనం, కాస్ట్ ఎలిమెంట్, లేబర్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్ చేసాం. ఓకే, ఆ గ్రూప్ కాస్ట్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, లేబర్ యాక్టివిటీ టైప్ అండ్ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీ టైప్కి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాం. లేబర్ యాక్టివిటీ టైప్ అండ్ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీ టైప్ ఏ బేస్ మీద వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఇచ్చాం బేస్, RE1లో ఇచ్చాం బేస్, ఇక్కడ యాక్టివిటీ అవుట్పుట్ ఇచ్చాం, యాక్టివిటీ క్వాంటిటీ ఇచ్చాం. సో all labor related expenditure should go to labor and cleaning activity types based on activity quantity. అదే స్పెసిఫై చేసాం. సో నథింగ్ బట్ దిస్, ఇదే స్పెసిఫై చేసాం. salaries, bonus, PF, gratuity, all this expenditure should go to labor and cleaning activity types based on activity quantity. ఓకే, అదే స్పెసిఫై చేసింది మనం. నెక్స్ట్ go back to assignments. Selection for assignment. Selection for assignment. New entries.
new entries. We need to create a group, machine related group, cost element underscore machine, cost element group CE underscore machine. Okay, CE underscore machine, extras, create group, extras, create group, okay, machine cost, insert cost elements, insert cost elements, depreciation, repairs, depreciation. Back. Next, all this expenditure should go to which activity type? Machine kada. So I can give only one value here. Malli group create cheyalsina avasaram ledhu. If you want to create group, you can create group only with one activity type. So instead of that, I will directly assign here from value, activity type from value, I will give machine. Okay, I am not creating group. If you want to create group, you can create group. But real time lo prati okkadaniki group create chestaru. Even ఒకటి ఉన్నా కూడా గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి, ఫీచర్లో చేంజ్ చేయాలనుకోండి, మళ్ళీ ఇది సపోజ్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ టైప్ హియర్, ఇంకో యాక్టివిటీ టైప్ క్రియేట్ అసైన్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్, కమ్ హియర్ అండ్ క్రియేట్ ద గ్రూప్. ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్. అదే నేను ముందే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అనుకోండి, జస్ట్ గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్టివిటీ టైప్ గ్రూప్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, కావాలనుకుంటే తీసేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ మిషన్. ఇక్కడ ఫ్రమ్ టు వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, మిషన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇంకో కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేశారు, ఇంకో జిఎల్ అకౌంట్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ జిఎల్ అకౌంట్ ఇన్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్, ఐ నీడ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ చేంజ్ ద ఫ్రమ్ 1 to 2 value. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్, ఆ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్లో KH1 లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ జిఎల్ అకౌంట్స్ యూ క్రియేటెడ్, యూ కెన్ జస్ట్ ఇన్సర్ట్ దెమ్ ఇన్ KH1 గ్రూప్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ ఆ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దట్ వే వీ కెన్ యూజ్ ద గ్రూప్స్. సేవ్ ఇట్. ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద ఎర్రర్ అండ్ గో బ్యాక్. ఇది బగ్ అండి, సిస్టమ్ బగ్. ఈవెన్ రియల్ టైంలో కూడా ఇట్లే వస్తుంది ఇది. బట్ ఎస్కేప్ కొడితే మీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూ కనిపించదు, మళ్ళీ ఎస్కేప్ కొడితే వాల్యూ కనిపిస్తుంది. సరే, ఓకే, ఎస్కేప్, సేవ్, బ్యాక్. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వచ్చి చెక్ చేసుకోండి ఉందా లేదా అనేది. దాన్ని ఏం చేయలేము మనం, అది బగ్, అది స్టాండర్డ్ ఎస్ఎల్. సో వీ క్రియేటెడ్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్, RS అనే స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం. సో దీంట్లో వీ స్పెసిఫైడ్ ఓన్లీ దిస్ అండి, నథింగ్. ఇదే స్పెసిఫై చేసాం. ఒక RS అనే స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం. ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ చేసాం. ఓకే, ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ చేసాం, కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. And all these cost elements should go to labor and cleaning activity types. Okay, and on what basis? Activity quantity. This specify chesinది మనం. Okay, and now we need to assign this RS to cost centers. Okay, go back. Assign splitting structure to cost centers.
Assign splitting structure to cost centers. Assign splitting structure to cost centers. Select cost center group. And fiscal year 2018. లేకపోతే ఆల్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఏదర్ ఆల్ కాస్ట్ సెంటర్స్. మొత్తం అన్ని కాస్ట్ సెంటర్కి ఇదే కాస్ట్ ఈరోజు స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్. అన్ని కాస్ట్ సెంటర్స్కి ఇదే స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఓకే, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. సో వీ ఎగ్జిక్యూట్ splitting only for price calculation only for production cost centers. Price calculation is only for production cost centers. Service cost center ki price calculate చేయము. ఓకే, ఎందుకు చేయలేము? ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ అవుట్పుట్. యాక్టివిటీ అవుట్పుట్ ఉండదు. సపోజ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, యాక్టివిటీ అవుట్పుట్ ఏంటి, దేనికి రిలేటెడ్, ఎన్ని అవర్స్, దేనికి రిలేటెడ్, వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద అవుట్పుట్, వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఓన్లీ ద కాస్ట్. Okay, so that is the reason we don't do price calculation for service cost centers. We can do price calculation only for production cost centers. Okay, direct expenditure. Okay, all cost centers, click on change. Click on change. లేకపోతే anything. All cost centers, all versions 2018, click on change. Okay, all cost center ఇది అవసరం లేదండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇది అవసరం లేదు. Okay, all cost centers, all versions 2018, click on change. Okay, so మనకి ఇక్కడ మొత్తం కాస్ట్ సెంటర్స్ వస్తాయి. సో ఫర్ విచ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ వీ నీడ్ టు అసైన్ దిస్? వీ నీడ్ టు అసైన్ ఫర్ అసెంబ్లింగ్, బాడీ బిల్డింగ్, బాడీ షాప్, ప్యాకింగ్, పెయింట్ షాప్, ప్రెస్ షాప్, వీటికి అన్నిటికీ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్. These are the production cost centers for which we need to assign the splitting structure. What is our splitting structure? This is our splitting structure. Okay, place cursor on RS, assign. Assembling, body shop, packing, paint shop, press shop. Place a cursor on RS, assign. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాయి, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఉంటాయి మీకు ఆర్ఎస్ కింద. ఓకే, అర్థమైందా? సేవ్. Okay, now let us do the planning. Input planning. Note down first. This is third scenario. First, initially we have seen activity dependent planning.
తర్వాత యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ చూసాం. నౌ యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ విత్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్ నోట్ చేసుకో. యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ విత్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్. యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ విత్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్. యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ విత్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్. సో అసెంబ్లింగ్ కాస్ట్ సెంటర్స్కి చేద్దాం. అసెంబ్లింగ్ కాస్ట్ సెంటర్కి చేద్దాం. KA06 sorry KP06 input planning KP06 input planning KP06 సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేయాలి. ఓకే, సో వీ డోంట్ నీడ్ దిస్ ప్లానర్ ప్రొఫైల్ SAP 103. ఓకే, ప్లానర్ ప్రొఫైల్ SAP 103. ప్లానర్ ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్ సెట్ ప్లానర్ ప్రొఫైల్ SAP 103. సెట్టింగ్స్ set planner profile settings set planner profile SAP 103. SAP 103 దేనికి? యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్. యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ అయితే SAP 101. SAP 101 ఫర్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్, SAP 103 ఫర్ యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో అక్కడ యాక్టివిటీ టైప్స్ వస్తాయి అంతే. యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ అయితే ఇక్కడ యాక్టివిటీ టైప్స్ వస్తాయి. ఓకే, from to period 12 2018 cost center I will take assembling cost center. Cost element I will take from all cost elements. Form based. Overview screen. Okay, so in assembling cost center same thing, we'll do the same planning again and let's see the price. Salaries 1,20,000, bonus 6,000, 1,200, repairs 30,000, depreciation 60,000, and distribution key is one for all. ఈవెన్ 2 ఉన్నా కూడా సేమ్ ఇంత ముందు మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఈచ్ మంత్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్. సేవ్ ఇట్, సేవ్. ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ అయిపోయింది. అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ KP26, అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ KP26,
output planning KP26. Notice assembling clean power from 2. We can give from the beginning to. Inside this we will give what is the activity type, for which activity type we need to plan. Overview. So assume cleaning is 3600, labor is 2400, machine is 1200. Distribution key is 1 1 1. Save it. Next, third step, cost splitting. KSS4, 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 cost center assembling, version 0, period 1 to 12, fiscal year 2018. Remove test run, execute. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి ఈ స్టెప్లో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? మొత్తం కాస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ ప్లాన్ విల్ బీ స్ప్లిటెడ్ టు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యాక్టివిటీ క్వాంటిటీ. మన స్ప్లిట్టింగ్ రూల్ ఇచ్చాం కదా, బేస్డ్ ఆన్ స్ప్లిట్టింగ్ రూల్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ స్ప్లిట్టింగ్ రూల్ ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ద కాస్ట్. కాస్ట్ ఇస్ స్ప్లిటెడ్. సో క్లీనింగ్కి ఎంత వచ్చింది? 79,920, లేబర్కి 53,280, మిషన్కి 90,000. ఎలా వచ్చిందండి ఇది కాస్ట్? ఇది కదా మనం ప్లాన్ చేసింది. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కాస్ట్ ఇదంతా లేబర్కి కాస్ట్ ఎలా వచ్చింది? టోటల్ కాస్ట్ ఇది
plus 6000 plus 6000 plus 1200 divided by 2400 plus 3600 into 2400. 53,280. 53,280 labor ki. Okay. And mission ki 90,000 direct kada idi. We have not assigned two activity types. ఒకటే యాక్టివిటీ టైప్ అసైన్ చేసాం మిషన్ కి, అందుకని 90,000. ఓకే, సో 90,000 మిషన్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ కి మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ఫార్ములా, క్లీనింగ్ కి కూడా బట్ ఇంటూ 3,600, 79,920, 79,920. సో ఇక్కడ క్లినిక్ 3,600. సో ప్రైస్ ఎంత రావాలి? దిస్ 75 అండ్ దిస్ ఈస్ 22. ఓకే, ఇది రావాలి ప్రైస్. చూద్దాం ఫస్ట్ ఇదైతే ఇది వచ్చింది మనకి. నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ కేఎస్పిఐ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది రావాలి. సో మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ 2-3 times దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఒక 2-3 కాస్ట్ సెంటర్స్కి సేమ్ ప్లానింగ్ చేస్తే ఎక్సెల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అర్థం. నెక్స్ట్ price calculation KSPI. Price calculation KSPI. Price calculation KSPI. Not just now. KSPI, price calculation KSPI. Select all cost centers, remove test run. All cost centers version 0, period 1 to 12, fiscal year 2018. Remove test run, execute. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ప్రైస్ ఎక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది? ఎక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది ఈ ప్రైస్? KP26 అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ ఉంది కదా, మనం అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ చేస్తాం కదా, 1200, 2400, 3600, అక్కడ దాని పక్కనే ప్రైస్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రైస్ ఈజ్ పోస్టెడ్ అంటే KP26లో అప్డేట్ అయ్యిందని. ఓకే, మనం అసెంబ్లింగ్ చూడాలి.
C for assembling cleaning price 22.20, assembling labor 22.20, machine 75. Okay. This is what we planned. కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఓకే, end price calculation is check KP26 output planning check KP26 price. Okay. See 22.75 ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది ప్రైస్. మనం ఇవ్వలేదు, ఇందాక మనం ఇచ్చింది 3600, 2400, 1200. బట్ మనం ప్రైస్ కేఎస్పిఐ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ ప్రైస్ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఈ లేబర్ ప్రైస్ ఇవన్నీ ఇక్కడ KP26లో ప్రైస్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి తీసుకోమని స్పెసిఫై చేస్తాం. అక్కడ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది 43 కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ. సో మనకి సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 40, 41, 42, 43. 41 దేనికండి? ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కాస్టింగ్ షీట్, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కాస్టింగ్ షీట్ అంటాం. ఓకే, 43 డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. 43 డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇందాక చేసింది మనం ప్లానింగ్లో యూజ్ చేస్తాం 43. ఓకే, 41 ఇది మనం కాస్టింగ్ షీట్, అది ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లోనే చేయగలం, ఇక్కడ చేయలేం. ఓకే, 42 ఏంటి? అసెస్మెంట్. నౌ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ పెండింగ్. అసెస్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కూడా ఉంది. సో అసెస్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, దిస్ టాపిక్ ఈజ్ పెండింగ్ ఇన్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ టుమారో వాట్ ఈజ్ అసెస్మెంట్. సో ఇదేంటి? నథింగ్ అండి, మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సో వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో టు ప్రోడక్ట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. సో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఎలా వెళ్తుంది? 43 డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్కి 43. ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసాం, ఆల్రెడీ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, ఆ ప్రైస్ని తీసుకోమని చెప్తాం మనం ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లో. KP26లో ప్రైస్ ఉంది, ఆ ప్రైస్తో అలొకేట్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే, ఈ సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్కి ఎలా వెళ్తుంది? దెర్ ఆర్ 2 ways. వన్ ఈజ్ కాస్టింగ్ షీట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అసెస్మెంట్. అసెస్మెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్ కాస్ట్ని ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్కి అలొకేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 43. ఓకే, లేదా సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి, ప్రోడక్ట్కి అసైన్ చేయొచ్చు, కాస్ట్ అలొకేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాస్టింగ్ షీట్. ఓకే, సో నౌ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అసెస్మెంట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దెర్ ఆర్ 2 methods టు అలొకేట్ సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఇక్కడ నుంచి సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్ కాస్ట్ని అలొకేట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ 2 methods, అసెస్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ బోత్ టుమారో. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీకు మెటీరియల్ ఉండదని యూ నీడ్ టు నోట్ డౌన్ ఈచ్.